Okay, so now we will be discussing velocity time graph for uniform velocity. Okay, so we will be discussing the graph of velocity time for uniform velocity. Okay, when the when the velocity is uniform, means it is same. Okay, now if we'll see over here, the graph is shown over here, and you know how to draw a graph. Okay, so a scale is also given. So over here, if you will see, the time is plotted on the x-axis, right? The time is plotted on the x-axis and the velocity is plotted on the y-axis over here. ओके, सो टाइम जो आहे तो एक्स ॲक्सिस आणि वेलॉसिटी आहे तो वाय ॲक्सिस वरती प्लॉट केलेला आहे. टाइम कधी पण एक्स ॲक्सिस वरती प्लॉट करायचा असतो आणि मग नंतर त्याच्या समोरची जी व्हॅल्यू असते ती वाय ॲक्सिस वरती प्लॉट करायची असतो. ओके, नाव we'll see a train is moving with a uniform velocity of 60 km per hour for 5 hours. हां, तर काय दिलेलं आहे की एक ट्रेन आहे ती सलग 5 तास ट्रॅव्हल करत आहे. ओके, इट हॅज बीन 5 hours इट इज ट्रॅव्हलिंग and it has been traveling for every 1 hour it is traveling 60 kilometers. Okay, so every 1 hour it is traveling 60 kilometers. So this is 1 hour and this is the 60 kilometer distance it is covering every 1 hour. So what will be the distance covered for second hour? It will be 60. For third hour it is 60. So every hour it is covering 60 kilometer as its distance. That is the uniform motion of it. So the velocity time graph for this uniform motion is shown in the figure. So this is the actual graph for this train moving at 60 kilometer per hour for 5 hours. Okay, now see, we will see the scale. On the x-axis, 1 centimeter is given as 1 hour. Okay, so this 1 hour, 2 hour, 3 hour, 4 hour. So every 1 centimeter is denoted as 1 hour, and on the y-axis, 1 centimeter is 10 kilometer. Okay, so this is 10 kilometer, this is 10 kilometer, this is 10 kilometer. So every 1 centimeter is plotted as 10 kilometer per hour. Okay, so that is the velocity of the train. Now what is given? With the help of the graph, how will you determine the distance covered by the train between 2 and 4 hour? Okay, so what are they asking us, or what are they telling us, that how will we find out the distance covered by the train? Okay, so distance covered by train in 2 to 4 hours. ओके, सो 2 to 4 hours के बीच में, और इन बिटवीन 2 to 4 hours व्हॉट हाऊ मच डिस्टन्स, किती डिस्टन्स कव्हर केलेला आहे त्या ट्रेननी. हां, फ्रॉम हिअर टू हिअर किती डिस्टन्स कव्हर केलेलं आहे, तर तो कसा कॅल्क्युलेट करणार आपण? जर तुम्ही बघितलं इथे ओव्हर हिअर, इफ यू विल सी, जस्ट वेट, मार्क, सी ओव्हर हिअर. Okay, so this is the rectangle which is making for 2 to 4 hours. Okay, for 2 to 4 hours it is, this rectangle is denoted over here below this line of velocity. Okay, so this is the area which is denoted as the distance covered. So if we want to find out the distance covered from 2 hours to 4 hours, what we will have to do is we'll have to find out the area of this rectangle. Okay, so what is the area of this rectangle? If you will find it out, okay, so we'll see how to solve that. So look over here. Okay, suppose this is the rectangle that is being created over here. So this is our 2 hours and this is our 4 hours, and this is our graph that is created. Okay, so this is the graph. Okay, this denotes our time and this denotes our velocity, right? This is denoting our velocity and this is denoting our time. So this is our distance. This whole part will denote our distance. Okay, this whole part will denote our distance. So distance is always denoted by s, time is denoted by t, and velocity is denoted by
v. Okay, so as we have discussed earlier, what is the formula for velocity? Velocity is equal to displacement upon time. Displacement upon time. So this displacement that we have to calculate over here, how much it has displaced from 2 to 4 hour. Okay, so let's see. So velocity, we have velocity and we have time. Okay, so velocity from here to here, if you will see, okay, so from here to here it is 60. Okay, so this is our velocity and this is our time. So this is length and this is our breadth. Okay, so for rectangle, what is the formula? Length into breadth. So this S is equal to V into T. This is our velocity, this is our time. So this time will come over here. Okay, so velocity is, this is 60 and this 2 hours, right? 2 hours. So 60 into 2, that is our displacement or the distance. Therefore we can say that distance covered will be 60 into 2, that is equal to 120. What is it? It is given in kilometers. So 120 kilometers will be the distance covered. Okay, so for this graph, for this much portion, 2 to 4 hours, the distance covered is 120 kilometer. Okay, next question. So what is the next question? Is there a relation between the distance covered by train between 2 and 4 hours and the area of a particular quadrangle in the graph? Okay, so what is the relation between the distance covered? So relation is, if we will calculate the area of this rectangle, we will get the distance. Okay, so that is the relation between the this rectangle and the distance covered by 2 to 4 hours. Okay, so next, one more question is given over here, that what is the acceleration of the train? Okay, so one more question is given, that what is the acceleration of the train is asked over here. So what will be the acceleration? If you will see over here, okay, so if you will see over here, the velocity, what is the acceleration? If we are, you don't, if you have not forgotten, acceleration is equal to change in the velocity upon time. Okay, so this was our acceleration. So if you will see in this graph, every hour the velocity is 60 kilometer. Next hour also the velocity is 60 kilometer. Next hour also the velocity is 60 kilometer. That means the velocity over here is not changing. Okay, the velocity over here is not changing. Okay, so we'll see it on the paper. Okay, so what is our acceleration? Acceleration is equal to change in velocity upon time, right? That is our acceleration. But over here the velocity is not changing. Okay, so velocity, when it is not changing, so at that time we consider the acceleration to be 0, because there is no need to accelerate, because it is same at every time. Okay, it needs to be same at every time. That's why over here the velocity is not changing, and then thus we can say that the acceleration of the train is 0 over here. Okay, I hope you have understood this part. Okay, velocity time graph for uniform acceleration. Okay, over here if you will see, the acceleration is uniform. Okay, over here in the above graph, the acceleration was flat. That means there was no change in the acceleration. Okay, if you will see over here, there was no change in the acceleration. But over here, if you will see, the acceleration is uniform. Uniform means what? It is increasing gradually. It is increasing little by little. Okay, so that's why uniform acceleration graph is creating a inclined straight line. Okay, this is also a straight line, but over here the acceleration is 0. There is no change in the velocity, but over here the acceleration is changing.
Okay, why? Because the velocity is changing, and if the velocity keeps on changing, the acceleration graph will go up and up or down like this. Okay, if the velocity will decrease, the graph will go like this, and if the velocity is increasing, the acceleration will go up and up. Okay, so this velocity time graph for the uniform acceleration, over here the this thing is given, a table is given, and according to that this graph is plot at that time. For this particular example, as compared to the above one, what is the difference over here? Here the velocity is changing. Okay, and as the velocity is changing over here, the graph is going up, but over here the velocity was same, that's why the graph went flat, straight. Okay, so that's why it is like this. Okay, now velocity time graph in figure 1.8 shows that. Now what does it shows? Let's see, what does it shows? The velocity changes by equal amount in equal time interval, thus it is uniformly accelerated motion. Now suppose it was of non-uniform, so हा स्ट्रेट लाईन बनली असती का? नाही बनली असती. नॉन युनिफॉर्म असती तर ही स्ट्रेट लाईन बनली नसती. पण काय होत आहे, वेलॉसिटी जी आहे ती स्टेप बाय स्टेप इन्क्रीज होत आहे. म्हणजे काय, तर फॉर एव्हरी 1 सेंटीमीटर ती 8 मीटर इन्क्रीज होत आहे. परत इकडे 8 मीटर, 8 चा टेबल आहे बघा, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 32, 40, 48, 56. तर ही 8 मीटर आहे ती इन्क्रीज होत आहे फॉर एव्हरी 5 सेकंड. तर दर 5 सेकंडला ती 8 मीटर इन्क्रीज होत आहे. म्हणजे काय, ती युनिफॉर्म आहे, तेवढीच इन्क्रीज होते. किती? 8 मीटर 5 सेकंडला इन्क्रीज होत आहे. म्हणजे काय, युनिफॉर्म आहे ती. ओके, सो तेच सांगितलंय की वेलॉसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाऊंट इन इक्वल टाइम इंटरवल्स. इक्वल अमाऊंट इन इक्वल टाइम इंटरवल. त्याचा अर्थ काय आहे की हा जो मोशन आहे तो काय आहे, युनिफॉर्मली ॲक्सेलरेटेड मोशन आहे. काय आहे, युनिफॉर्मली ॲक्सेलरेटेड मोशन. ओके, हाऊ मच डज द वेलॉसिटी चेंज एव्हरी 5 मिनिट? एव्हरी 5 मिनिट वरती वेलॉसिटी किती चेंज होते आहे? तर एव्हरी 5 मिनिट इट इज चेंजिंग 8 मीटर पर सेकंड. नेक्स्ट, फॉर ऑल uniformly accelerated motion the velocity time graph is a straight line. Yes, okay, so it is a straight line. uniform असेल तर straight असणारच. okay, but तो inclined असेल, declined असेल, it depends upon the velocity. If it is going, if the velocity is increasing, then it will go up. If the velocity is decreasing, it will go down. But the line which is formed, it will always be the straight line for uniform accelerated motion. Okay, now for non-uniform accelerated motion line straight राहील का? नाही, तर line straight राहणार नाही, ती कशी पण कुठे पण जाईल. ओके, तर ते acceleration वरती डिपेंड करेल. तर तेच सांगितलंय, the velocity time graph may have any shape depending upon how the acceleration changes with time. Okay, so these are the 3 things that will happen over here. Okay, next, this part. From the graph in the figure 1.8 we can determine the distance covered by the car between the 10th and the 20th second as we did in the case of the train in the previous example. ओके, तर ट्रेनसाठी आपण काय केलेलं, डिस्टन्स कॅल्क्युलेट करायसाठी आपण ह्याची एरिया फाइंड आउट केलेली. ओके, तर आपण ह्याची एरिया फाइंड आउट केलेली आणि मग आपल्याला तो डिस्टन्स कवर्ड भेटलेला. तर सेम वे जर आपल्याला त्यांनी काय सांगितलेलं आहे की 10th आणि 20th सेकंडमध्ये, म्हणजे 10th सेकंड आणि 20th सेकंडच्या मध्ये त्यांनी किती डिस्टन्स कव्हर केलेला आहे तो फाइंड आउट करायचं आहे. तर आपल्याला काय करायला लागेल, ही जी लाईन क्रिएट झालेली आहे, द लाईन विच इज क्रिएटेड ओव्हर हिअर, द एरिया बिलो इट, त्याच्या खालची जी एरिया आहे ती आपल्याला कॅल्क्युलेट करायला लागेल. तर काय एरिया आहे, ही एवढी एरिया आहे फ्रॉम ए बी सी डी. ओके, this much part we have to calculate. Okay, I'll show you how much area we will have to calculate for this much part. Okay, so this much part we will have to calculate over here. This is the part we will have to calculate.
ओके. सो आय होप यू हॅव अंडरस्टूड दिस मच पार्ट. सो हा एरिया कसा कॅल्क्युलेट करणार, हा तर नाही ट्रायंगल मिळत नाही काय मिळत. ओके. सो तो एरिया कसा कॅल्क्युलेट करणार, तर हा आहे एक ट्रायंगल. ओके. तर पहिला या ट्रायंगलची एरिया फाइंड आउट करायची, मग ह्या रेक्टँगलची एरिया फाइंड आउट करायची आणि त्यांना दोघांना काय करायचं आपण प्लस करायचं आहे. सो आपण प्लस केल्यावरती काय भेटेल, जो काही आन्सर भेटेल तो आपली डिस्टन्स कवर्ड फ्रॉम 10th सेकंड टू 20th सेकंड आपल्याला ती डिस्टन्स भेटेल. ओके. सो बिलो इट इज गिवन ओवर हियर. सो फ्रॉम द ग्राफ द एव्हरेज वेलॉसिटी ऑफ द कार इज 32 to 16. आता जर आपण इथे बघितलं तर वेलॉसिटी 60 होती. ऑल द टाइम द वेलॉसिटी वॉज 60. बट ओवर हियर द वेलॉसिटी इज चेंजिंग. हां, वेलॉसिटी इज चेंजिंग. तर वेलॉसिटी किती आहे 32 आणि इकडे किती आहे 16. ओके. सो 32 प्लस 16 करायला लागेल आपल्याला. तर ॲव्हरेज वेलॉसिटी काढायला लागेल. तर ॲव्हरेज वेलॉसिटी काढायची 32 प्लस 16 अपॉन 2. तर आपल्याला काय भेटेल, ॲव्हरेज वेलॉसिटी भेटेल. ओके. ॲव्हरेज वेलॉसिटी भेटली. ओके. फॉर दिस ॲव्हरेज वेलॉसिटी यू विल हॅव टू कॅल्क्युलेट. फाईन. नाव मल्टिप्लाइंग दिस बाय द, मग काय करायचं, मल्टिप्लाइंग दिस बाय टाइम इंटरवल दॅट इज 10 सेकंड. तर टाइम इंटरवल किती आहे 10 सेकंड. 10 to 20चा किती आहे, हा 5 सेकंड आणि हा 5 सेकंड. तर 10 सेकंडचा हा टाइम इंटरवल आहे. तर तेच आहे की ही पूर्ण एरिया आपण काढू शकतात एकतर, किंवा मग आपला जो फॉर्म्युला आहे वेलॉसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ओके. सो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आपल्याला फाइंड आउट करायचं. तर 24 into 10. सो यू विल गेट युअर 240 मीटर. ओके. Check that similar to the example of the train, the distance covered is, otherwise you can calculate the area for both these and you can find out the distance. तर हे दोन मेथड आहेत. इधर तुम्ही फॉर्म्युलानी काढू शकतात वेलॉसिटी इज इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, किंवा मग ह्या दोन्ही एरियाचे शेपचे एरिया फाइंड आउट करायचे. दॅट विल बी द सेम ॲज दिस 240. ओके. सो आय होप यू हॅव अंडरस्टूड the velocity time graph for uniform acceleration. Okay.